La mañana del 20 de enero de 1953, Amancio gris sobre Washington, D.C., un viento frío barria Pennsylvania Avenue mientras las luces del amens se filtraban entre nubes bajas, envolviendo la capital en un silencio tenso. Frente al north pórtico de la Casa Blanca, una fila de agents del servicio secreto aguardaba inmóvil, formando un corredor de solemnidad. Detrás de ellos, un automóvil negro avanzaba lentamente, su motor rompiendo el aire helado con un murmullo grave. Dentro del vehículo, Dwight D. Eisenhower, el general victorioso de Europa convertido en presidente electo, observaba la fachada blanca sin pronunciar palabra. Sus manos permanecían rígidas, entrelazadas, como si aquella entrada representara algo más que un simple umbral presidencial. Al otro lado de la puerta, justo dentro del vestibulo, Harry S. Truman esperaba de pie. Su expresión era una mezcla de cansancio, dignidad y una herida silenciosa acumulada durante meses de tensions. Por tradición, el entrante debía entrar, pero aquel día, el recién elegido se detendría. No cruzaría el umbral. Y en ese instante congelado, antes de que el país lo supiera, nació un gesto que se convertiría en uno de los episodios más incómodos de la historia política estadounidense. La escena era solo el final visible de un conflicto que llevaba años gestándose en silencio. En los últimos meses de 1952, mientras Estados Unidos se preparaba para un nuevo ciclo electoral, el mundo parecía tensos como un cable de acero. La guerra de Corea seguía consumiendo vidas en un frente lejano y helado, y la Guerra Fría avanzaba sin poseerse una nueva fase de confrontación ideológica. Washington ya no era solo la capital de un país victorioso tras la Segunda Guerra Mundial. Era el centro de mando de un bloque occidental que enfrentaba el peso creciente de la Unión Soviética y de una China recién comunista. Para Harry S. Truman, presidente desde 1945, aquellos años habían sido una carga monumental. Había tomado decisiones que marcarían la arquitectura del mundo posbélico, el uso de la bomba atómica, el plan Marshall, la doctrina de contención, la creación de la OTAN. Sin embargo, al terminar su mandato, su imagen pública se había deteriorado. El desgaste político era profundo. Las críticas a su administración, por la guerra, por la inflación y por casos de corrupción menores entre algunos miembros de su equipo, habían debilitado su autoridad. Mientras tanto, en Europa, un antiguo general volvía a convertirse en protagonista. Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, había pasado los últimos años liderando la estructura militar de la OTAN, tejiendo alianzas y coordinando fuerzas occidentales en un continente aún marcado por las ruinas del conflicto. Su reputación era casi intocable, un estratega victorioso, un símbolo de estabilidad, un héroe para millones. Su regreso a Estados Unidos coincidió con un clima nacional que pedía cambio, y los republicanos, después de 20 años lejos de la Casa Blanca, vieron en Eisenhower una oportunidad única de recuperar el poder. La campaña presidencial de 1952 no fue solo una disputa política, fue una batalla entre dos visiones del liderazgo posguerra. Truman apoyó a su vicepresidente, Adlai Stevenson, un intelectual refinado, pero poco carismático frente al imponente general. Pronto la política comenzó a desbordar los límites de la cortesía institucional. Las críticas de la campaña republicana, en especial contra la gestión de la Guerra de Corea, cayeron sobre Truman como ataques personales. Y aunque Eisenhower evitó la confrontación directa al inicio, su equipo adoptó una estrategia más agresiva, responsabilizando a la administración demócrata por el estancamiento militar y por lo que consideraban errores estratégicos acumulados. La relación entre ambos hombres, ya distante, empezó a deteriorarse de manera acelerada. Truman, acostumbrado a trabajar con generals, pero también
afirma su autoridad sobre ellos, observaba con recelo el creciente apoyo del país hacia Ike. En su mente, el héroe militar estaba siendo manipulado por figuras del Partido Republicano, que llevaban años criticando su presidencia con dureza. Eisenhower, por su parte, veía a Truman como un político impulsivo, demasiado emocional y comprometido con un estilo de gobierno, que él estaba decidido a reemplazar. A medida que avanzaba la campaña, los rocks se volvieron inevitables. Hubo momentos de tensión pública y privada, mensajes cruzados, declaraciones interpretadas como afrentas y silencios convertidos en acusaciones. Pero ninguna diferencia aislada explicaba completamente lo que ocurriría el día de la inauguración. Lo que se estaba formando era una fractura mucho más profunda, el choque de dos figuras que representaban mundos distintos, generaciones distintas y estilos de poder radicalmente opuestos. Cuando Eisenhower ganó las elecciones con una contundente victoria, la transición parecía inevitablemente fría. Truman intentó mantener la formalidad, invitando al presidente electo a reuniones en la Casa Blanca y ofreciendo cooperación total. Pero detrás de cada gesto, había una incomodidad creciente. Cada saludo, cada documento compartido, cada encuentro protocolario parecía empapado de una tensión silenciosa que nadie podía ignorar. Para enero de 1953, la relación ya estaba rota. Y con el clima mundial agravándose, con la guerra en Corea aún sin resolver y con el país pendiente del cambio de mando, aquella ruptura personal adquirió un peso inesperado. El día de la inauguración no sería simplemente el traspaso de poder más importante del mundo libre. Sería el escenario final de un conflicto político que había dejado de ser solamente político. Porque para entender el momento exacto en que Eisenhower decidió no cruzar la puerta del White House, North Pórtico, es necesario retroceder aún más y explorar las raíces profundas de aquella hostilidad. Para comprender la profundidad de la fractura entre Truman y Eisenhower, es necesario volver al momento exacto en que la relación comenzó a quebrarse de forma irreversible, el conflicto en torno al general Douglas MacArthur. Durante la Guerra de Corea, MacArthur, héroe del Pacífico y figura militar imponente, había desafiado públicamente la política de la administración Truman. Su insistencia en ampliar la guerra hacia China, incluso insinuando el uso de armas nucleares tácticas, chocó frontalmente con la estrategia de contención que Truman y sus asesores consideraban esencial para evitar un conflicto mundial. Truman, defensa implacable del principio de control civil sobre el ejército, tomó una de las decisiones más controversiales de su presidencia, destituir a MacArthur en abril de 1951. Aquello provocó una tormenta política. Muchos republicanos, y una parte del público, vieron al general como un mártir de la lucha anticomunista. Y cuando MacArthur regresó a Estados Unidos para un recorrido triunfal, los enemigos de Truman proclamaron que la decisión había sido un acto de debilidad, incluso de traición. Aunque Eisenhower no apoyó la insubordinación de MacArthur, tampoco salió en defensa de Truman. Para el presidente en funciones, ese silencio fue un golpe duro. El general, que había trabajado durante años bajo un estricto código de jerarquía militar, sabía perfectamente cuán peligrosa era la insubordinación de un comandante. Sin embargo, en el clima político que precedía a las elecciones de 1952, Eisenhower mantuvo distancia. Truman lo interpretó como una falta de lealtad profesional en un momento crítico. A medida que avanzaba la campaña, la disputa se agudizó. Durante un discurso en Wisconsin, Eisenhower permitió que el senador Joseph McCarthy, figura polarizadora del anticomunismo extremo, atacara la decisión de Truman sobre MacArthur sin recibir corrección o rechazo. Para Truman, aquello fue imperdonable. Lo vivió no solo como un ataque político, sino como un golpe personal,
una desautorización silenciosa del principio que más valoraba, que en Estados Unidos los generals obedecen al presidente, no al revés. Desde ese instante, sus palabras hacia Eisenhower comenzaron a teñirse de un resentimiento que rara vez mostraba en público. En conversaciones privadas dijo claro que consideraba al general un político oportunista, incapaz de confrontar a los extremistas dentro de su propio partido. Eisenhower, por su parte, veía en Truman a un dirigente agotado, resentido y demasiado involucrado emocionalmente en disputas que él consideraba innecesarias. Cuando llegó diciembre de 1952, el proceso de transición se desarrollaba bajo una nube densa de hostilidad. Truman envió invitaciones formales para que el presidente electo asistiera a reuniones informativas sobre seguridad nacional, energía nuclear y la guerra en Corea. Eisenhower aceptó algunas, rechazó otras y mantuvo un tono profesional pero distante. Cada encuentro se realizaba con una frialdad que desconcertaba a los asistentes. El ambiente era casi quirúrgico, sin bromas, sin recuerdos compartidos de la guerra, sin la camaradería que en otros tiempos había unificado al liderazgo estadounidense. En ese contexto, surgió la controversia sobre el protocolo de la mañana de la inauguración. Tradicionalmente, el presidente entrante llegaba a la Casa Blanca, era recibido en la puerta por el presidente saliente y ambos compartían un breve momento de cortesía antes de dirigirse juntos al Capitolio. Era un gesto simbólico en un país que se enorgullece de su traspaso pacífico del poder. Pero Eisenhower comunicó discretamente a su equipo que no deseaba entrar. No quería sesiones fotográficas, ni conversaciones superficiales, ni la imagen de proximidad con Truman. Para él, la campaña había sido demasiado agresiva, la transición demasiado tensa y la relación demasiado quebrada como para fingir normalidad. Truman lo supo días antes, pero decidió no modificar la tradición. Preparó su casa, su agenda y su última aparición como presidente según el protocolo, aun sabiendo que el gesto sería rechazado. Y así, cuando la mañana del 20 de enero amaneció fría y cargada de nubes, Washington no presenciaba solo un cambio constitucional. Presenciaba el capítulo final de un desencuentro en el que la política, el ego, la guerra y el sentido del deber habían entrelazado dos figuras icónicas en una silenciosa batalla personal. Una batalla cuyos ángulos, humanos, políticos, militares y simbólicos, revelan la verdadera naturaleza del conflicto. The human angle. En el fondo, más allá de los discursos y los titulares, el conflicto entre Truman y Eisenhower tenía un componente profundamente humano. Eran dos hombres moldeados por experiencias radicalmente distintas, con temperamentos que chocaban de manera casi inevitable. Truman, hijo de agricultores de Missouri, había ascendido desde la nada. Su cara estaba marcada por el esfuerzo, la disciplina y la convicción de que la responsabilidad pública exige absoluta franqueza. Era directo, impulsivo a veces, pero siempre transparente en sus emociones. Para él, la lealtad personal y profesional era un pilar innegociable. Eisenhower, en cambio, provenía de un mundo completamente diferente, la rígida jerarquía de West Point, la cultura del autocontrol y la discreción del alto mando militar. Su formación como general lo llevó a pensar en términos de alianzas, estrategia y equilibrio emocional. No explotaba, no gritaba, no improvisaba. Su estilo consistía en evitar confrontaciones innecesarias, manejar tensiones internas con calma y proyectar serenidad aún en medio del caos. Estas diferencias crearon un abismo emocional entre ambos. Truman veía en Eisenhower una frialdad calculada, una falta de sinceridad que no podía tolerar. Eisenhower veía en Truman un presidente demasiado emocional, demasiado dispuesto a confrontar, demasiado impredecible. Lo que comenzó como diferencias de estilo pronto se transformó en resentimientos acumulados. Cada gesto,
cada phrase pública, cada silencio interpretado paisha agrandó la grieta. El día de la inauguración, ese choque humano alcanzó su punto máximo. Truman esperaba un último gesto de cortesía, Eisenhower no quiso ofrecerlo. Para uno significaba honor, para el otro, coherencia. Y entre esas dos percepciones opuestas se congeló uno de los momentos más incómodos de la historia presidencial. The political angle. El trasfondo político que rodeó la elección de 1952 fue determinante para el deterioro de la relación. Estados Unidos vivía un clima de polarización creciente. El Partido Demócrata llevaba 2 décadas en el poder, desde Roosevelt en 1933, y la fatiga pública era evidente. A esto se sumaba el desgaste que provocaba la guerra de Corea, la paranoia anticomunista y las tensiones económicas de la posguerra. Los republicanos vieron en todo ello una oportunidad histórica. Cuando Eisenhower decidió postularse, el partido construyó una campaña extremadamente disciplinada, centrada en la idea del cambio digno. Pero alrededor de esa campaña existen fuerzas más agresivas, entre ellas las de Joseph McCarthy y los republicanos más combativos, que atacaron a Truman sin reservas. Acusaban a su administración de haber perdido China, de ser blanda con el comunismo y de llevar una guerra sin estrategia clara. Aunque Eisenhower no compasha el extremismo de McCarthy, tampoco se distanció abiertamente de él. Permitió que la campaña utilizara esos ataques para debilitar al adversario. Para Truman, aquello fue una traición a la estabilidad institucional que ambos afirmaban defender. Se convenció de que Eisenhower, pese a su imagen moderada, estaba dispuesto a tolerar tácticas políticas que dañaban la dignidad presidencial. La campaña exacerbó la tensión. Stevenson defendía la política exterior de Truman frente a un Eisenhower que prometía ir a Corea para buscar una salida al conflicto, insinuando que la incompetencia demócrata había prolongado la guerra. La idea caló profundamente en la opinión pública. Y para el presidente en funciones, aquello no solo era injusto, era una afrenta personal. Cuando Truman recibió la noticia de the military angle. Detrás del conflicto también existía un choque entre dos visiones sobre el poder militar en una democracia. Truman había gobernado durante una época en la que las fuerzas armadas adquirieron un protagonismo inédito. Había dirigido la fase final de la Segunda Guerra Mundial, enfrentado la reconstrucción global y supervisado el estallido de conflictos regionales bajo la lógica bipolar. Para él, el rol del comandante en jefe no era negociable. El presidente debía mantener la autoridad absoluta sobre los generales, incluso sobre los más populares. Eisenhower, aunque defensor del principio de subordinación militar, había pasado décadas navegando dentro de una compleja estructura de alianzas. Su estilo era más conciliador, más orientado al consenso. Entendía la política internacional como un tablero estratégico, no como una sucesión de decisiones verticales. Por eso, su visión del liderazgo difería profundamente de la de Truman. El episodio MacArthur fue el punto de inflexión. Truman había demostrado que ningún militar, por icónico que fuera, podía desafiar la autoridad presidencial. Eisenhower, aunque no criticó esa decisión directamente, tampoco salió a reforzarla, y muchos en el Partido Republicano aprovecharon esa ambigüedad para atacar al presidente. Esa distancia interpretada, como pasividad para unos y pragmatismo para otros, provocó que Truman percibiera al general como un líder que prefería preservar su reputación antes que defender el principio militar más sagrado. Al final, la inauguración no era solo una ceremonia. Era la escenificación de como dos visiones del poder militar, del mando y del deber habían chocado durante años. Y que Eisenhower no entraría en la Casa Blanca el día de la inauguración, lo interpretó como el último capítulo de una campaña marcada por la hostilidad.
una campaña que había transformado la relación política en un enfrentamiento personal. The Protocol Angled. La inauguración presidencial en Estados Unidos no es solo una ceremonia constitucional, es un ritual cuidadosamente diseñado para transmitir continuidad, estabilidad y respeto mutuo entre líderes. Desde el siglo XIX, se había vuelto costumbre que el presidente saliente recibiera en persona al presidente electo en la entrada principal de la Casa Blanca. Era un gesto simbólico. Dos adversarios políticos compartiendo un momento de cortesía antes de que el poder cambiara de manos. Era, en esencia, una demostración de que la democracia podía superar cualquier tensión personal. Pero en 1953, esa tradición encontró un obstáculo. Cuando el equipo de Eisenhower comunicó que el presidente electo prefería no entrar en la Casa Blanca, el servicio secreto y la oficina de protocolo quedaron desconcertados. Truman, que valoraba profundamente el simbolismo del cargo, insistió en mantener todos los preparativos. Ordenó que la puerta principal estuviera abierta, que los UGAs estuvieran en posición y que todo se desarrollara como indicaba la costumbre. Para él, el protocolo era más que una formalidad. Era un acto de respeto hacia la institución que había defendido durante 8 años. Rehusarse a cruzar ese umbral era, en su interpretación, un rechazo personal hacia su presidencia. Para Eisenhower, en cambio, entrar implicaba pasar lado a lado con un hombre con quien había roto toda relación cordial. Le incomodaba fingir una armonía que sabía inexistente, especialmente después de una campaña en la que se había acusado públicamente a Truman de incompetencia y mala gestión. Sentía que mantener distancia era más coherente con la realidad de su situación. La mañana del 20 de enero, esa divergencia transformó un simple detalle protocolario en un mensaje inequívoco. Los fotógrafos captaron a Eisenhower deteniéndose fuera del portón. Captaron también la figura de Truman, esperando adentro solo. Fue un instante breve, pero cargado de significado. La tradición cedía ante el resentimiento. The media angled. La prensa de principios de los años 50 jugó un papel esencial en amplificar la tensión entre Truman y Eisenhower. Los periódicos, las cadenas de radio y los primeros noticieros televisivos buscaban historias que captaron la atención de un país que vivía bajo el peso de la Guerra Fría. Nada resultaba más atractivo que un conflicto personal entre dos figuras poderosas. Durante la campaña, los medios ya habían alimentado la percepción de una rivalidad. La figura de Eisenhower, siempre serena y cuidadosamente controlada, era presentada como la alternativa digna y disciplinada a una administración desgastada. Al mismo tiempo, Truman era retratado como un líder emocional, reactivo, incluso temperamental. En esa narración mediática, los contrastes se exageraban y las diferencias se convertían en antagonismos. Cuando se supo que Eisenhower no deseaba entrar a la Casa Blanca la mañana de la inauguración, los reporteros transformaron el detalle en un símbolo. Algunos diarios titularon con insinuaciones sobre una ruptura histórica, mientras otros lo presentaban como una señal de que Eisenhower no quería asociarse con el legado del presidente saliente. Aunque los fotógrafos solo habían captado un par de imágenes borrosas, la historia se difundió con rapidez. La prensa convirtió aquel instante en un relato que alimentaba la imaginación pública, un general victorioso marcando distancia de un presidente debilitado. La narrativa se ajustaba a los intereses editoriales y al clima nacional de búsqueda de renovación. Y aunque Eisenhower no hizo comentarios públicos sobre el asunto, su silencio permitió que la interpretación mediática se consolidara. Truman, por su parte, no ocultó su enojo en privado. Sus diarios y memorias posteriores reflejan la frustración por la forma en que se dio el encuentro, pero en público, guardó silencio. Era consciente de que cualquier reacción sería amplificada, distorsionada y convertida
en arma política. Si el papel de los medios no solo describió el conflicto, lo reforzó, lo amplificó y lo inmortalizó en la memoria colectiva estadounidense. The Cold War Angle. Finalmente, el desencuentro entre Truman y Eisenhower no pudo entenderse por completo sin considerar el contexto más amplio, un mundo dividido por bloques, convulsionado por guerras subsidiarias y amenazado por la posibilidad real de un conflicto nuclear. En ese escenario, la imagen de unidad entre los líderes estadounidenses tenía un peso extraordinario. Cada gesto público era observado por aliados y adversarios, interpretado como señal de fortaleza o de debilidad. Truman había pasado 8 años defendiendo la idea de que Estados Unidos debía mostrarse firme, cohesionado y comprometido con el liderazgo global. Había enviado tropas a Corea, reforzado la OTAN y promovido la reconstrucción de Europa Occidental. En su visión, la transición hacia Eisenhower debía reflejar continuidad estratégica, incluso si existen diferencias políticas. Eisenhower, por su parte, traía consigo una mentalidad propia del alto mando militar europeo. Veía la Guerra Fría como una contienda de largo aliento, en la cual la disciplina, la moderación y la coherencia estratégica eran fundamentals. Consideraba que su legado a la presidencia era un paso necesario para reorganizar la política de defensa y proyectar una imagen de estabilidad. Pero cuando dos líderes, ambos conscientes del peso geopolítico del momento, no logran resolver sus tensiones personales, el resultado puede ser simbólicamente devastador. El simple hecho de que el presidente electo evitara entrar en la Casa Blanca transmitió al mundo la idea de una fractura interna justo en un momento en que la unidad debía ser absoluta. Ese instante, breve pero intenso, encapsuló la presión constante de la Guerra Fría. Incluso los gestos más pequeños podían adquirir dimensiones estratégicas. La mañana del 20 de enero de 1953 comenzó antes de la amenaza para ambos hombres, aunque en escenarios distintos y con estados de ánimo opuestos. En el Hotel Statler, a unas pocas calles de la Casa Blanca, Eisenhower se preparaba con la precisión meticulosa que había aprendido durante décadas de vida militar. Su equipo revisaba la agenda, la ruta de vehículos y los protocolos de seguridad. Todo transcurría en silencio, con un aire de solemnidad que parecía envolver cada gesto. Eisenhower vestía su abrigo oscuro y observaba por la ventana como la luz tenue comenzaba a iluminar la ciudad que pronto gobernaría. En la Casa Blanca, Truman había despertado aún más temprano. Camino por los pasillos que durante 8 años habían sido escenario de decisiones monumentales. Saludó a los guardias, intercambió algunas palabras con los empleados y observó por última vez el despacho, donde tantas veces había tenido que cargar solo con el peso del mundo. A diferencia de otros presidentes, Truman no se aferraba al cargo, aceptaba con dignidad el fin de su mandato. Pero en su interior, sabía que la transición estaba marcada por una frialdad que no había vivido ningún presidente moderno. El protocolo indicaba que el presidente saliente debía esperar en el North Pórtico para recibir al presidente electo. Truman respetó la tradición con rigidez. Ordenó que la puerta permaneciera abierta, que los ujiers estuvieran listos o que todo se desarrollara como mandaba la costumbre. Aun sabiendo que Eisenhower había dejado entrever su intención de no entrar, mantuvo la formalidad. Para él, la ceremonia no era un gesto personal, sino un acto en defensa de la dignidad presidencial. Poco después de las 10:30 de la mañana, la caravana del presidente electo salió del Statler rumbo a la Casa Blanca. Los agentes del servicio secreto avanzaban con precisión milimétrica, abriendo paso entre la multitud que se congregaba a lo largo de Pennsylvania Avenue. La ciudad estaba fría, silenciosa, como si presintiera que ese día no sería una simple repetición del ritual democrático. El automóvil negro se acercó al portón norte. La puerta se abrió con suavidad,
revelando la fachada blanca y solemne que había sido el hogar del poder durante casi 2 siglos. Dentro del vehículo, Eisenhower observó la entrada con una expresión impenetrable. Había tomado su decisión días antes, no entraría, no pasaría para una fotografía cordial. No participaría en un intercambio que consideraba hipócrita después de meses de ataques y tensions. El coche se detuvo. Los agentes se movilizaron con rapidez. Eisenhower abrió la puerta y salió con paso firme. Dio unos pasos hacia el corredor marcado por los guardias, cada paso resonando sobre el pavimento frío. Los fotógrafos captaron el movimiento. Sus cámaras, aún pesadas y mecánicas, registraron el instante en que el presidente electo inclinó la cabeza, saludó brevemente a los presentes. Y no avanzó hacia el interior. En el umbral, detrás de la puerta abierta, Truman esperaba. Vestía su abrigo oscuro, guantes y un gesto contenido. Lo que debía ser un intercambio de cortesías se convirtió en un silencio prolongado. Truman dio un pequeño paso hacia delante, esperando quizá un cambio de paso. Pero Eisenhower permaneció fuera, inmóvil, como si una línea invisible se interpusiera entre ellos. Finalmente, Truman comprendió que la tradición se había roto. Salió él mismo al exterior, caminando hacia el presidente electo con un gesto cordial pero tenso. La escena quedó grabada en la memoria de los presentes. Un Truman que extendía la formalidad hasta donde podía, y un Eisenhower que la contenía en un límite calculado. Los dos hombres se saludaron de manera breve, sin sonrisas, sin palabras audibles, y juntos caminaron hacia el automóvil que los llevaría al Capitolio. El aire parecía congelado a su alrededor. Cuando subieron al vehículo, el silencio se volvió aún más intenso. El protocolo exige que ambos compartieran el asiento trasero. Truman se acomodó primero, Eisenhower se sentó a su lado, mirando hacia adelante, evitando cualquier intercambio personal. El coche arrancó lentamente, alejándose de la Casa Blanca. A través de la ventana trasera, el viejo edificio presidencial se hacía pequeño, perdiéndose en la distancia, mientras dos hombres que no podían reconciliar sus diferencias compartían un espacio reducido y silencioso. Washington, llena de banderas y espectadores, miraba desde las aceras. Nadie podía imaginar que dentro del automóvil más simbólico del país reinaba un silencio tan tenso que parecía quebrar el aire. Ese trayecto de apenas minutos sería recordado como uno de los momentos más incómodos en la historia de las inauguraciones. Porque no fue solo un desacuerdo de protocolo, fue la materialización de años de fricciones, resentimientos y visiones incompatibles del poder. Y aquella tensión no haría más que intensificarse en el tramo final del recorrido hacia el Capitolio. El automóvil presidencial avanzaba lentamente por Pennsylvania Avenue, escoltado por motocicletas y agentes a caballo. Desde las aceras, miles de personas agitaban banderas, vitorindo al nuevo presidente, sin imaginar la frialdad que reinaba en el asiento trasero. Bajo el techo del vehículo, apenas unos centímetros separaban a Truman y Eisenhower, pero la distancia emocional entre ambos era abismal. Truman miraba por la ventana del lado izquierdo. Reconoce cada edificio, cada esquina. Durante 8 años, ese trayecto había sido casi una extensión de su hogar, pero ese día, cada metro recorrido se le hacía extraño, casi ajeno. Sabía que dentro de unas horas ya no sería presidente, que su vida volvería a ser la de un ciudadano común. Lo aceptaba con dignidad, pero también con una punzada amarga. El final no estaba siendo el que había imaginado. Eisenhower, por su parte, mantenía la vista fija hacia adelante. No quería comenzar su presidencia con un gesto que interpretara como rendición a la diplomacia superficial. Había decidido marcar distancia desde el primer minuto. Mostra que su relación con Truman no sería la de camaradería habitual entre mandatarios. Para él, Truman había manejado mal la guerra en Corea, la política exterior y, sobre todo,
la estructura interna de la seguridad nacional. El saludo frío era su forma de diálogo claro. El silencio se prolongó durante varios minutos, roto solo por el murmullo del público, afura y el sonido intermitente de las cámaras. Truman, cansado de la tensión, intentó un comentario diplomático, apenas audible. La gente ha salido en masa, buen día para una inauguración. Eisenhower asintió sin murmur, fue un gesto breve, casi imperceptible, no dijo palabra. El comentario murió en el aire. A medida que se acercaban al Capitolio, la concentración de espectadores aumentó. Las tribunas estaban llenas, las bandas escolares afinaban los instrumentos y los soldados de la Guardia Nacional mantenían la formación perfecta. Para el público, la jornada era una celebración de continuidad democrática. Para los dos hombres dentro del automóvil, era una ceremonia de ruptura. A 2 cuadras del Capitolio, la escolta redujo la velocidad. Truman apoyó fugazmente la mano sobre su rodilla. Era un gesto involuntario, una señal de la mezcla de emoción y cansancio que lo embargaba. Eisenhower, sin voltear, respiró hondo. Estaba entrando al momento que había esperado durante meses de campaña dura, pero también al escenario de un cambio histórico que él mismo había decidido que no sería conciliado. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a la este del Capitolio, los UGAs se aprioraron. El protocolo indicaba que Truman debía salir primero como presidente en funciones. La puerta se abrió. Truman bajó con paso firme, disimulando la tensión de sus manos enguantadas. Eisenhower salió después, con esa imperturbable solemnidad militar que lo caracterizaba. Las bandas comenzaron a tocar. El aire vibró con el sonido de los metales. La multitud estalló en vitas. Truman y Eisenhower caminaron uno al lado del otro hacia la escalinata del Capitolio. La distancia entre ellos, aunque pequeña, era evidente para cualquiera que observase con atención. Truman sonría con la expresión amable que siempre desplegaba ante el público. Eisenhower mantenía la mandíbula tensa y los ojos fijos en el horizonte. Una vez dentro del edificio, el ambiente cambió. Aquí no había multitudes, sino un silencio solemne, el murmullo discreto de senadores, jueces y dignatarios. Truman fue escoltado hacia la sala designada para él, donde se reuniría con su familia y esperaría el momento de acompañar al presidente electo al estrado. Eisenhower, en cambio, fue conducido a otra habitación. La distancia física dentro del Capitolio reflejaba lo emocional de la mañana. Mientras tanto, en los corredores, periodistas comentaban en voz baja el rumor que había empezado a circular. Eisenhower no entró a la Casa Blanca para la foto tradicional. Algunos lo consideraban un gesto menor, otros un insulto. O nadie sabía que esa sería solo la primera grieta visible en una relación ya fracturada. En la sala asignada a Truman, su hija Margaret lo observaba en silencio. Sabía cómo lo había afectado el desdén de Eisenhower durante la campaña, cómo le pesaba que un héroe nacional lo tratara con frialdad. Truman, sin embargo, mantenía el porte. No quería que su hija lo viera afectado. Se acomodó el saco, respiró profundo y dijo: "Hagamos esto como corresponde, después de hoy, todo queda atrás." Cuando llegó el momento, ambos hombres fueron conducidos nuevamente por los pasillos hacia el exterior del Capitolio. La escalinata repleta, la multitud rugiente y la vasta explanada frente a ellos formaban el escenario perfecto para el momento culminante. Pero la tensión seguía ahí, creando un espacio invisible entre los dos. Truman tomó asiento detrás del estrado, en un lugar reservado para el presidente saliente. Eisenhower avanzó hacia el podio. Los aplausos se intensificaron, las cámaras se enfocaron en él, y el país contuvo el aliento para escuchar su primer mensaje como presidente. En ese instante, mientras Eisenhower levantaba la mano para jurar el cargo,
Truman lo observo desde su asiento. No había resentimiento en sus ojos, sino algo más complejo. Una mezcla de cansancio, dignidad y una resignación profunda. El juramento salo, el cambio de poder. Pero para quienes conocían la historia, entre ambos, no se trataba solo del final de una presidencia y el inicio de otra. Era el clímax silencioso de un conflicto que venía de lejos, un choque de visions, egos, heridas y desconfianzas. Y la verdadera ruptura entre Truman y Eisenhower estaba a punto de hacerse visible para todo el país. Cuando el eco del juramento presidencial se disipó sobre la explanada del Capitolio, la multitud estalló en aplausos. Eisenhower sonrió por primera vez en toda la mañana, una sonrisa amplia, segura, casi victoriosa. Para la mayoría de los presentes, aquello era un símbolo de renovación. Para Truman, sentado detrás, fue el recordatorio silencioso de que su tiempo había terminado. El nuevo presidente pronunció su discurso con la serenidad que lo caracterizaba. Habló de unidad, de responsabilidad moral frente al mundo libre, de la necesidad de fortalecer la defensa y de recuperar la confianza del pueblo. Truman lo escuchó con atención, pero sin emoción. Sabía que cada palabra, cada pausa, cada gesto, formaban parte de un nuevo orden en Washington, uno en el que él ya no tendría voz. Y sin embargo, no se permitió resentimiento. Había prometido a sí mismo terminar su mandato con dignidad, sin importar la frialdad del relevo. Una vez concluida la ceremonia, la multitud se dispersó. Los carros oficiales se movieron hacia la avenida. Eisenhower fue escoltado hacia la plataforma donde iniciaría el tradicional desfile inaugural. Truman, en cambio, se dirigió a su automóvil privado. Estacionado discretamente unas calles más adelante. Era un gesto intencionado, no quería escoltas, no quería convoys, no quería el hora de poder que ya no le correspondía. Camino hacia la puerta lateral del Capitolio acompañado de su esposa, Bess, y su hija Margaret. No había cámaras, no había discursos, no había periodistas esperando una declaración final. El presidente saliente cruzó el umbral como un hombre común, levando solo su abrigo y una serenidad que ocultaba una larga batalla interna. En el exterior, el aire era frío, y una ligera neblina cubría los edificios. Truman avanzó con pasos tranquilos hacia el automóvil. Al subir, lanzó una última mirada hacia el Capitolio, iluminado por los reflectores de la prensa. No expresó tristeza ni nostalgia. Simplemente murmuró. Fue un honor. Ese viaje marcaría su regreso definitivo a la condición de ciudadano. Sin servicios secretos permanentes, sin comitiva, sin privilegios especiales. Volvió a su modesto hogar en Independence, Missouri, donde lo esperaban una vida sencilla y un escrutinio histórico que tardaría años en reivindicarlo plenamente. Mientras Truman abandonaba Washington en silencio, Eisenhower iniciaba su primer desfile inaugural entre aclamaciones. Las bandas militares tocaban marchas vibrantes, los batallones desfilaban impecablemente, y miles de ciudadanos aplaudían al general convertido en presidente. Pero había algo más en el ambiente, una sensación de cambio. Eisenhower representaba una nueva fase en la política estadounidense, más ordenada, más estratégica, más centrada en la proyección internacional del poder estadounidense durante la Guerra Fría. Horas más tarde, mientras Eisenhower firmaba sus primeros documentos oficiales y se reunía con su equipo, los periódicos imprimían la historia del día. La mayoría resaltaba la magnificencia de la ceremonia. Pero uno, The Washington Post, mencionó discretamente lo que pronto se convertiría en un tema nacional. Eisenhower skips traditional White House courtesy, Truman proceeds alone. La noticia se expandió con rapidez. Algunos lo interpretaron como una señal de firmeza. Otros, como una falta de respeto hacia un hombre que había gobernado durante los años más tensos de la posguerra. El gesto, o la ausencia del gesto,
si convirtió en una metáfora visible de la ruptura entre ambos. En los días siguientes, los analistas comenzaron a examinar la relación con lupa. Programas de radio debatían la tensión del traspaso. Editorials cuestionaban la falta de cordialidad. Para el público, aquello revelaba algo más profundo. Incluso en el nivel más alto del poder, las heridas personales podían dejar cicatrices en el ritual democrático. Y mientras tanto, desde su casa en Missouri, Truman observaba la polémica con una mezcla de molestia y desapego. Sabía que el país necesitaba mirar hacia adelante, no hacia una disputa personal. Pero también sabía que la historia no olvidaría fácilmente lo que había ocurrido aquella mañana en la Casa Blanca, el gesto rechazado, la fotografía no tomada, la puerta que Eisenhower se negó a cruzar. Un gesto que, más allá del protocolo, simbolizaba el final abrupto de una relación que alguna vez había sido de respeto mutuo. Una relación cuyo desenlace necesitaba una conclusión más amplia. La polémica sobre la negativa de Eisenhower a entrar en la Casa Blanca no desapareció con el paso de los días. Al contrario, se amplificó a medida que los comentaristas políticos reconstruían cada detalle del traspaso. Algunos diarios conservadores intentaron justificar el gesto como una decisión estratégica para evitar distracciones. Otros, más moderados, reconocían que la omisión había sido innecesariamente espera. Pero en el fondo, todos coincidían en algo. Jamás se había visto un traspaso con una tensión tan evidente entre dos presidentes estadounidenses. En el Congreso, varios legisladores, especialmente demócratas, expresaron su malestar en privado. No cuestionaban la legitimidad del nuevo presidente, sino la ruptura del ritual. En un país que había hecho gala durante siglos de una transición pacífica y respetuosa del poder, cualquier fisura simbólica parecía un riesgo en medio de la Guerra Fría. Otros, en cambio, celebraban el gesto como un corte definitivo con lo que consideraban los errores de la administración Truman. Eisenhower, por su parte, evitó comentar el asunto públicamente. Sus asesores comprendieron que cualquier explicación solo reviviría la controversia. Para él, la decisión ya estaba tomada y tenía justificación. No quería mostrar cercanía con un liderazgo al que consideraba responsable de la expansión comunista en Asia y de un desorden institucional que debía corregirse. Aunque nunca lo dijo abiertamente, quienes lo rodeaban sabían que la campaña electoral había dejado heridas profundas. Su visión del protocolo, en ese momento, no estaba guiada por la cortesía, sino por la convicción política. En Missouri, Truman seguía la situación con distancia. No buscó protagonismo ni concedió entrevistas incendiarias. De hecho, su primera aparición pública después del traspaso fue tranquila, casi doméstica, un paseo matutino por la calle principal de Independence, saludando a los vecinos que lo observaban con respeto. Muchos esperaban que respondiera a la frialdad de Eisenhower, pero Truman prefería dejar que el tiempo hablara. Sabía que la historia juzga con lentes diferentes a los de la política inmediata. En cartas privadas, sin embargo, dejó ver su frustración. En una de ellas, dirigida a un viejo amigo de la Guardia Nacional de Missouri, escribió: "Nunca pensé que un soldado se negaría a un gesto de simple cortesía entre americanos. No es el país que conoce durante la guerra." Era una frase breve, pero cargada de decepción. No hablaba como expresidente, sino como ciudadano que había confiado en valores compartidos entre hombres que habían vivido la responsabilidad del mando. Años después, historiadores y biógrafos analizarían aquel episodio como un punto de inflexión. Algunos sostienen que la decisión de Eisenhower marcó el inicio de una relación más pragmática entre presidencias consecutivas, menos basada en camaradería personal y más en distancia institucional. Otros creen que simplemente reflejó una confrontación momentánea, producto de heridas políticas específicas, sin más implicaciones a largo plazo.
A pesar de la tensión, la cooperación entre administraciones no se derrumbó. Los equipos técnicos continuaron intercambiando información sobre Corea, energía nuclear y estrategias de defensa. Pero la falta de cordialidad entre ambos líderes dejó una huella duradera en los registros de la época. A menudo, cuando se comprueban transiciones posteriores, el ejemplo de 1953 aparece como el estándar de lo que debía evitarse. Un relevo en el que lo personal terminó opacando lo histórico. Curiosamente, con el paso del tiempo, Truman y Eisenhower suavizaron su relación. No se hicieron amigos. Pero intercambiaron cartas ocasionalmente durante la década de 1960, especialmente después de que Eisenhower también dejara la presidencia. En esas misivas, más maduras y serenas, se percibe el reconocimiento mutuo de que, pese a las tensiones, ambos habían enfrentado desafíos históricos enormes. Pero nada borraría por completo la imagen de aquel amense frío de enero de 1953. La Casa Blanca esperó, las cámaras se prepararon, los fotógrafos ajustaron sus lentes, y la puerta quedó sin abrirse. La ausencia de Eisenhower en el umbral presidencial se convirtió en algo más que un gesto. Fue un símbolo poderoso de cómo la política puede fracturar incluso a quienes sirvieron bajo la misma bandera. Un símbolo cuyo eco necesitaba una reflexión final para comprender plenamente su impacto en la historia presidencial estadounidense. La mañana del 20 de enero de 1953 quedó registrada no solo como un cambio de gobierno, sino como una lección silenciosa sobre el poder y la fragilidad humana. En un país que celebraba la continuidad democrática como uno de sus pilares más sólidos, el vacío en el umbral de la Casa Blanca se transformó en un recordatorio de que incluso las instituciones más fuertes dependen, en cierta medida, de gestos simples. Una puerta abierta, un apretón de manos, una muestra mínima de respeto entre quienes asumen la responsabilidad de dirigir una nación. Truman y Eisenhower representaban dos mundos distintos. Uno era el político impasible surgido de la modestia del Medio Oeste, que había tomado decisiones difíciles en momentos de crisis global. El otro, el comandante victorioso de Europa, símbolo de orden, disciplina y estrategia. Ambos habían dedicado su vida al servicio de su país, pero sus visiones, temperamentos y heredas políticas los impidieron hacia una colisión inevitable. La historia, con el paso de los años, suavizó las aristas del conflicto. Truman fue reconocido como un presidente decisivo y valiente, cuyo liderazgo moldeó la arquitectura del mundo de posguerra. Eisenhower, por su parte, dejó un legado de estabilidad, crecimiento y prudencia estratégica en los años más tensos de la Guerra Fría. Pero aquel desencuentro sigue recordándose porque reveló algo que trasciende el análisis político. Incluso en la cima del poder, los seres humanos actúan guiados por emociones profundas, por percepciones de lealtad, respeto y honor. El episodio también dejó una advertencia sobre el papel del ego en la vida pública. En ocasiones, una decisión aparentemente menor, rechaza una invitación, evita una fotografía, dejó sin cumplir un gesto tradicional, puede convertirse en símbolo de una fractura mayor. Y cuando esa fractura se presenta en el traspaso del poder, el impacto se amplifica. El gesto de Eisenhower, y la dignidad con que Truman lo aceptó, muestran cómo la política puede iluminar o ensombrecer la transición entre líderes. Al final, la puerta de la Casa Blanca quedó abierta aquella mañana, esperando un visitante que nunca entró. Pero, más allá del símbolo, la democracia estadounidense siguió avanzando, sostenida no por la armonía de sus dirigentes, sino por la fortaleza de sus instituciones. Una fortaleza que, incluso en tiempos de discordia, se construye con actos visibles, y con silencios que la historia nunca olvida.